Hello students, a very good morning to all and welcome again in the session of income tax. Now students, as you know, in the last session of income tax, we have started with the chapter number 5, that is deductions from total income. And today, before moving ahead, let's take a glance of this chapter. Generally, what do you mean by deductions? Deduction means certain deductions are allowed under the IT Act 61 from the gross total income of the assessee. Generally, any assessee under the IT Act can claim a certain amount of deduction from the gross total income, and that is why it is called the general deduction. Why we called it the general deduction? Because such deductions are not available under any specific head of the income. As you know, there are how many heads of income? 5 heads of income. So, such deductions are not available under any specific head of income, but these are the general deduction which you can avail or which any assessee can avail from the gross total income. Now students, these are the list of deductions which you need to learn as per the syllabus. And what you will learn in each of this deduction, આ બધા deductions કે જે અંડર સેક્શન 80 અવેલેબલ છે એ બધામાં તમારે લર્ન શું કરવાનું છે? You will learn number 1, what are the basic details about the deduction. That means કે આ deduction શેના માટે છે, right? What about the deductions? Deduction તમને શેના માટે મળે છે? Number 2, what are the basic conditions that any assessee needs to fulfill to get the or to claim the deductions? That means કે આ deduction claim કરવા માટે assessee basic કઈ conditions છે fulfill કરવાની રહેશે. So number 2, conditions, and number 3, quantum of deduction. That means amount of deduction. That means how much amount of deduction that any assessee can avail at maximum. એટલે કે કોઈ પણ assessee maximum કેટલા amountની deduction એ મેળવી શકે છે. And we have started with the first deduction, that is deduction under section 80C. What are the basic conditions of this deduction? Generally, this deduction is available on certain type of investment or contributions, and we discussed already all these contributions or investments and how much is the quantum of deduction. Then the maximum limit of this deduction is rupees 1,50,000, right, towards any contribution or investment, right? Okay, now from today we will start with another deduction, that is deduction under section 80D. Then first what will we learn? પહેલા શું શીખશું કે આ deduction શેના માટે છે? Here you can read, premium paid on medical insurance policy is deductible from the income of the assessee under section 80D of the 80 Act 1961. That means this deduction is about on the premium paid on medical insurance policy, that means on mediclaim. Generally, whenever any assessee has taken the medical policy, medical insurance policy, and if assessee is paying the premium on that, that means mediclaim. So તમે premium છે pay કરો છો, medical premium, that means you will get the deduction under section 80D. Now students, remember this, if you are making a premium on a life insurance policy, then it's a deduction under section 80C. જો તમે LIC પોલિસીનું પ્રીમિયમ પે કરો છો તો એ છે deduction under section 80C. We had already seen, આ આપણે જોઈ લીધેલ છે, right, 80C માં. But if you are paying the premium on medical insurance policy, then you can avail the deduction under section 80D. Now, what are the basic conditions? Condition number 1, this deduction is available to only individual and HUF. That means, okay,
This deduction is available to only individual assessee or HUF assessee or any member of HUF, right? આ ડિડક્શન્સ છે કોઈ કંપની કે પાર્ટનરશિપ ફર્મ માટે છે નહીં, બટ કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ અથવા તો HUFના કોઈ મેમ્બર છે એ આ ડિડક્શન છે મેળવી શકે છે. Condition number 2, the premium must have been paid out of the taxable income of the assessee. That means whatever amount of premium paid by the assessee must be paid out of the taxable income. What is taxable income? Under the 5 heads તમે જે ઇન્કમ અર્ન કરો છો અને એ પણ જે ટેક્સેબલ ઇન્કમ છે કે જેના પર તમારે ટેક્સ પે કરવાનો થાય છે ગવર્મેન્ટને, એ ટેક્સેબલ ઇન્કમમાંથી જ આ મેડિકલ પ્રીમિયમ છે પે થયેલ હોવું જોઈએ. તમારી કોઈ એક્ઝેમ્પ્ટેડ કે ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમમાંથી આ પ્રીમિયમ પે થયેલ હોવું જોઈએ નહીં. ધીઝ આર ધ કન્ડિશન્સ. This is the condition number 2. It must be paid out of the taxable income, not a tax-free income. Number 3, it must be paid towards the health insurance of the assessee or his or her spouse, parents or dependent children. That means from how many people any assessee can avail this deduction. That means this deduction can be availed by the assessee for himself or herself, કાં તો એ પોતાના પ્રીમિયમ પર આ ડિડક્શન મેળવી શકે છે અથવા તો his or her spouse, that means એમના લાઈફ પાર્ટનર માટે, for husband wife and for the wife husband, right? બંને એકબીજા માટેના પ્રીમિયમનું પણ ડિડક્શન મેળવી શકે છે. નંબર 3, પેરેન્ટ્સ, બટ ઓબ્વિયસ છે કે જે અસેસી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એમના પેરેન્ટ્સનું મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમનું ડિડક્શન પણ એ અસેસી મેળવી શકે છે. ઓર ડિપેન્ડન્ટ ચિલ્ડ્રન, એટલે કે એમના ચિલ્ડ્રન કે જે હજુ એમના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, રાઈટ? દેટ મીન્સ એન અસેસી કેન અવેલ ધ ડિડક્શન ફ્રોમ all the health insurance premium of these people from his or her gross total income. પોતાની ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી આ બધા માટેનું હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે એ મેળવી શકે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, it must be paid by any mode of payment other than cash. That means whatever amount of premium that you are paying to the health insurance company, right? It must be paid in any mode of payment other than cash. Cash સિવાયના check through, online or by any other mode you can pay the amount of medical premium. If you are paying the medical premium in a cash, then you cannot avail such deduction. તો પછી તમને આ deduction મળી શકે નહીં. It should be paid by any other mode than cash. These are the basic conditions. Now, next point. The premium must have been paid to any insurance company approved. What do you mean by approved? That means the medical premium that you are paying to the medical insurance company, it must be paid to the approved insurance company. That means it is either approved by the central government. Here you can read either paid to any approved company by central government or IRDA. What do you mean by IRDA? That is Insurance Regulatory and Development Authority. Generally, IRDA is a statutory body which is established for the regulating and maintaining the basic and development of the insurance industries in India. ઇન્ડિયામાં રહેલ કોઈ પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એમના રેગ્યુલેશન એટલે કે એમને રેગ્યુલેટ કરવા માટે અને એમને ડેવલપમેન્ટ માટે જે IRDA ઓથોરિટી છે અપોઇન્ટ થયેલ છે. ઇટ ઇઝ અ ઓટોનોમસ એન્ડ અ સ્ટેચ્યુટરી બોડી, રાઈટ? તો કોઈ પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ કાં તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા અપ્રૂવ થયેલી હોવી જોઈએ અથવા તો IRDA થ્રુ અપ્રૂવ થયેલી હોવી જોઈએ અને એમાં જ તમે જો પ્રીમિયમ પે કરતા હોય then you can get the deduction of this amount. Otherwise any local insurance company or we can say કે જે ક્યાંય ઓથોરાઇઝડ નથી, અપ્રૂવડ નથી એવી કોઈ કંપનીમાં જો તમે પ્રીમિયમ પે કરો છો તો એ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80D છે અવેલેબલ થશે નહીં. દેટ મીન્સ દેટ યુ કેન નોટ ક્લેમ સચ અમાઉન્ટ ઓફ ડિડક્શન, રાઈટ? સો રિમેમ્બર ધીસ, it should be a approved insurance company.
These are the basic conditions. Now, next point is quantum of deduction. That means how much amount of deduction can be claimed at maximum by any assessee. Here you can see premium paid on the policy of students. Generally, whatever medical premium that you are paying on the medical policy, maximum કેટલું ડિડક્શન તમે મેળવી શકો છો. Here you can see one table. અહીંયા તમે એક ટેબલ જોઈ શકો છો, right? First column is for particulars, second column is for normal taxpayers. That means not a senior citizen, એટલે કે below 65 years age. 65 years age થી નીચેના જે taxpayers છે એમને કહેવાય normal taxpayer, and senior citizen means above 65 years. Right? Okay. Next one. Number 1, individual assessee. જો કોઈ individual assessee પોતે પ્રીમિયમ પે કરે છે, or for himself or herself, for the spouse, parents and dependent children, maximum amount of deductible in case of normal taxpayer, that means not a senior citizen, then the amount of deduction is rupees 25,000. But if that individual assessee or spouse or parents are a senior citizen, પણ જો સિનિયર સિટીઝન છે તો તમે એમનું કેટલી અમાઉન્ટથી ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકો છો? અપ ટુ રૂપીઝ 50,000. રાઈટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, એઝ યુ નો, this deduction under section 80D can be availed by any individual assessee or by any HUF assessee. We have talked about the individual. Now HUF assessee. Number 2, in case of HUF, on any member of the HUF family, maximum amount deductible in case of normal taxpayer is rupees 25,000. That means કે જો HUF ના મેમ્બર છે અને સિનિયર સિટીઝન નથી, એટલે કે નોર્મલ ટેક્સપેયર છે, then the amount of deduction is 25,000, and if the member of that HUF is a senior citizen, then the amount of deduction that can be claimed is rupees 50,000. So, in both the case, in individual or HUF, in case of normal taxpayer, the amount of deduction will be 25,000, and in case of senior citizen, it will be extended to up to more 25,000. That means in case of senior citizen, amount is 50,000. I hope students the table is clear to you, right? Okay. Next point. It must be noted that senior citizen means a person above 65 years of the age or above. અહીંયા senior citizen નો meaning શું છે? 65 years above, right? So next point, the age of 60 years is only for IT rates and not for any other provisions of the act. Students, તમને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ પે કરો છો ગવર્મેન્ટને, રાઈટ, ત્યારે તમારે ઇન્કમ ટેક્સ જે પે કરવાનો છે ગવર્મેન્ટને એ તમારા એજ પરથી એમના ક્રાઇટેરિયા છે ડિસાઇડ થાય છે, સ્લેબ્સ છે ડિસાઇડ થાય છે ઓન ધ બેસિસ ઓફ યોર એજ, that are you a normal taxpayer or a senior citizen or a super senior citizen. તો જ્યારે ગવર્મેન્ટને કરંટ આઈટી સ્લેબ પ્રમાણે જ્યારે ટેક્સ પે કરો છો ત્યારે સિનિયર સિટીઝન મીન્સ અબવ 60 years and super senior citizen means above 80 years. But આ જે 60 yearsની લિમિટ છે એ ઇન્કમ ટેક્સ પે કરતા હોય છે ગવર્મેન્ટને ત્યારે જ, and in any other provisions of the IT Act, જેમ કે અહીંયા છે, right? In case of deductions, the senior citizen means above 65 years, not 60 years. Always remember this. 60 years ની લિમિટ ક્યાં છે? Only in case of IT rates, IT slabs. જ્યારે 65 years છે એ બીજી કોઈ પણ provisions માટે applicable છે. So, this is the deduction number 2, that is deduction under section 80D. And what it about? It is about the health insurance premium, right? On the medical policy of any assessee. Now, deduction number 3 is deduction under section 80DD. First, આ deduction શેના માટે છે, right?
This deduction under section 80DD is available in respect of a treatment of handicapped relatives or dependent disabled person. That means if any of your relative is handicapped and you are doing the medical treatment of that relative, or a dependent disabled, that means that person is disabled, that means not normally walk or handicapped and is completely dependent on you for the livelihood, એમના રહેવા માટે તમારા ઉપર completely dependent છે. In that case you can get or avail the deduction under section 80D. Now what are the basic conditions of this deduction? Number 1, students, remember one thing again, this deduction is available to any individual assessee or any HUF assessee. Same, right? કોઈ પણ individual ને મળી શકે અથવા તો HUF assessee ને. Now, condition number 1, an assessee can claim such deduction for the expenditure incurred on the medical treatment, training or rehabilitation of handicapped dependent relative. If any dependent person or a relative is handicapped, right, and you are incurring any medical expenditure on the medical treatment, training or rehabilitation. Rehabilitation means for the betterment or improvement in the condition of that handicapped person, you are doing any expenditure, then only you can claim the deduction under section 80D. That means જો તમે એમની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ પાછળ કોઈ એક્સપેન્ડિચર કરો છો તો એ એક્સપેન્સ છે એ તમે આ ડિડક્શનના અંડરમાં ક્લેમ કરી શકો છો from the gross total income. Now students, let me tell you one thing. Deduction number or deduction under section 80D is about the medical insurance premium, and this deduction is about the expenditure incurred on medical treatment. Now try to understand or try to see the difference between these two, right? Condition number 2, the deduction is also allowed in respect of any amount deposited under any approved scheme of LIC or other insurance company or UTI for the benefit of a dependent disabled person. That means if you have taken any specific scheme of LIC or any other insurance company or UTI. UTI means Unit Trust of India. It is one type of investment company which is generally established for the or which initialize or encourage the savings of the people and channelize those savings or mobilize those savings into a better corporate investment plans. So if you are taking any particular scheme of LIC or other insurance company of UTI for the benefit of a such person, તમે આવી કોઈ વ્યક્તિ હેન્ડીકેપ્ડ છે એમના બેનિફિટ માટે તમે આમાંથી કોઈ પાસેથી કોઈ સ્કીમ લીધેલ છે સ્પેસિફિક, રાઈટ? તો એ પણ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80DD અવેલેબલ છે. That means you can claim the amount of that deduction. Now, next condition, the amount so paid or deposited must be out of the taxable income of the assessee. Again, as usual, the amount so paid, that means that whatever expenditure that you are incurring for the treatment of such person, the expenditure must be incurred or paid out of the taxable income, not a tax-free income of the assessee. Next point, in case the handicapped dependent relative expire before the death of the assessee, that means કે જે assessee છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય કે HUF મેમ્બર હોય, એમની પહેલાં જો આ કોઈ હેન્ડીકેપ્ડ પર્સન રિલેટિવ છે કે જે એમના ઉપર ટોટલી રિલે હતા, ડિપેન્ડન્ટ હતા, એમની જો ડેથ થઈ જાય છે, the amount of deduction claimed in the previous year shall be deemed to be the income of the assessee in the previous year. Say for an example, any assessee who is an individual is incurring the amount of or expense of 20,000 on the treatment of such handicapped person.
આ હેન્ડીકેપ્ડ પર્સનની ટ્રીટમેન્ટ પર એ 20,000નો એક્સપેન્સ કરે છે, રાઈટ? ઓકે, બટ જો પ્રીવિયસ યર ઇઝ ઓફ 12 months, એમાં આફ્ટર 5 months ઓર 6 month જો એ હેન્ડીકેપ્ડ પર્સન છે, રિલેટિવ છે, એમની ડેથ થઈ જાય છે, એક્સપાયર થઈ જાય છે, તો પછી એ ડિડક્શન જે તમે એવરી યર ક્લેમ કરી શકતા એ હવે ક્લેમ કરી શકશો નહીં. તો આ જો ક્લેમ કરેલ હોય ડિડક્શન, તો અગેન એને તમારી ઇન્કમ તરીકે ટ્રીટ કરવામાં આવશે એન્ડ ઓન વિચ યુ નીડ ટુ પે ધ ટેક્સ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. ઇટ શેલ બી ટ્રીટેડ એઝ ધ ડીમ્ડ ઇન્કમ. દેટ મીન્સ કે ડિડક્શનમાંથી ફરી પાછી એમને છે ઇન્કમ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે એન્ડ યુ વિલ નીડ ટુ પે ધ ટેક્સ ઓન દેટ. Now, next condition, to claim the deduction, a certificate issued by medical authority must have been produced. One of the most important point that how can you claim the deduction? At least you should have certain proof that yes, I am incurring the expenditure for such dependent handicapped relative. For that, you need to give or produce a certificate which is issued by the medical authority that yes, this person is a handicapped dependent completely on yours and you can claim the deduction on that, right? So such type of medical certificate must be issued by the medical authority. Then and then you can represent or present this certificate in your IT return and claim the deduction of that amount. તો જ પછી તમે એમનું ડિડક્શન છે એ મેળવી શકો છો, because you are presenting it as a proof, right? Okay, now these are the basic conditions. Now the quantum of deduction, that means how much amount of deduction can be claimed by any assessee. Must remember these students, the amount of deduction is of rupees 75,000. That means annually any assessee, individual or HUF, can claim maximum deduction under section 80DD is of rupees 75,000. Maximum 75,000 સુધીનું deduction તમે મેળવી શકો. Such deduction is of rupees 1,25,000 in case of a severe disability. That means if that person or handicapped dependent relative is severely disabled, into bracket you can read over here 80% or more of one or more disabilities, right? That means કે એમના બોડીમાંથી મોર દેન 80% છે ડિસેબલ છે, રાઈટ? એમનું બોડી છે મોર દેન 80% ડિસેબલ છે, એટલે કે સિવરલી ડિસેબલ છે, અને વન ઓર મોર ડિસેબિલિટીઝ છે, કોઈ એક નહીં એકથી વધુ એમની કોઈ ડિસેબિલિટીઝ છે, ઇન દેટ કેસ the amount of deduction that can be claimed will be rupees 1,25,000. Must remember this, right? So what you have learned in this, number one, this deduction is about for what? આ શેના માટેનું છે deduction? Second, what are the basic conditions? And number three, the quantum or amount of deduction. Now the next is deduction under section 80DDB. Now what you will learn first, કે આ deduction શેના માટે છે? Here you can read, deduction under section 80DDB is available in respect of any expenditure incurred for the medical treatment of a specified disease. What do you mean by specified disease? Generally, a list of some specific disease are mentioned in the IT Act and on which if any assessee is incurring any expenses for the medical treatment, then he or she for himself or herself or for his or her dependent relative can avail the deduction. Here you can read, for the medical treatment of a specified disease prescribed in the rules. Now what are the basic conditions to claim these deductions? Number one, if an assessee is an individual or HUF and resident in India, has incurred any expenditure made during the previous year for the medical treatment of a specified disease prescribed in the rules for himself or herself or for a dependent relative. That means
if you are incurring any type of expenditure for the medical treatment of a specific disease, which are those disease? આ બધા disease ક્યાં ક્યાં? તો કે all those disease which are prescribed in the rules of the IT Act. IT Act ના અંડરમાં જે રૂલ્સ છે એમાં આ ડિસીઝનું લિસ્ટ છે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલ છે અને એમાં જે પણ ડિસીઝ મેન્શન કરેલા છે એટલે કે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે એ બધાના અંડરમાં જો કોઈ અસેસીની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય અને એમનો કોઈ એક્સપેન્સ થતો હોય then an assessee can avail that deduction. Now, second point, to claim such a deduction, the assessee shall have to submit a certificate in a prescribed form issued by any specialist working in the government hospital. That means, to get this amount of deduction, the assessee must need to produce a certificate which is given by the specialist working in a government hospital. That means government hospital na koi specific specialist કે જે ડૉક્ટર છે કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર છે એમના થ્રુ એ સર્ટિફિકેટ છે તમને ઇસ્યુ થયેલું હોવું જોઈએ એન્ડ ઇન અ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ફોર્મ. દેટ મીન્સ ધ ફોર્મ વિચ આર સ્પેસિફાઈડ બાય ધ IT Act કે તમારે કઈ રીતે આ સર્ટિફિકેટ છે ઇસ્યુ કરાવવાનું છે ઓર પ્રિપેર કરાવવાનું છે, રાઈટ? દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ઇન અ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ફોર્મ કે જે પહેલેથી તમને કીધેલું છે એ જ રીતે તમારે સર્ટિફિકેટ છે હોવું જોઈએ and it should be issued by the any specialist doctor working in the government hospital. કોઈ જે સ્પેસિફિક ડિસીઝ છે એમના જે સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર છે એમના દ્વારા છે ઇસ્યુ થયેલ હોવું જોઈએ and that also be of a government hospital specialist, right? ઓકે, તો તમારા સર્ટિફિકેટ છે પહેલાં હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ કન્ડિશન, the list of specified disease, which are those disease on which any assessee can claim deduction under section 80 DDB. Here the list of specified diseases are given, has been given under rule A11 DD. Under the IT Act 1961, rule 11 DD, the list of the specified diseases are given. Which are those diseases? It includes cancer, AIDS, thalassemia, Parkinson, hemophilia, ataxia, aphasia, dystonia and dementia, etc. These are the specified or specific disease on which any assessee can claim deduction under section 80 DDB. So I hope students all three deductions are clear to you. 80D is about medical insurance premium. 80DD is for any expenditure incurred on the medical treatment, training or rehabilitation of any handicapped dependent relative. And 80DDB is for the expenditure incurred for the medical treatment on a specified disease prescribed under the rule 11 DD, right? Okay. Now next point is quantum of deduction. That means how much amount of deduction can be availed. Number 1, a deduction up to rupees 40,000 maximum will be allowed from such expenditure made during the previous year. That means if any assessee is incurring the medical treatment expenditure on any specified disease, then maximum of rupees 40,000 he or she can claim the deduction. Students, let's take example. If any assessee is incurring the expenditure on a specified disease of rupees 25,000 in a previous year. Previous year માં એ આવી કોઈ medical treatment પર 25,000 નો expense છે કરે છે. તો maximum limit કેટલી છે deductionની? 40,000 નો તમે deduction maximum avail કરી શકો છો. તો તમને આ amount પર deduction કેટલું મળશે? તો કે તમે previous year માં actual માં તમારો expense કેટલો છે? 25,000 નો. તો તમને deduction કેટલું મળે? 25,000 નું, right? But maximum તમે કેટલું amount થી avail કરી શકો છો? At max rupees 40,000 નું deduction avail કરી શકો છો. That means let's take another example. તમે previous year માં 60,000 નો expense કરો છો, right? તો 60,000 નો expense ભલે કરો પણ as per this deduction under section 80 DD તમે maximum એટલે કે 60,000 માંથી તમને deduction તો કેટલાનું મળશે? 40,000 રૂપીસનું.
That means maximum of rupees 40,000 deduction can be availed. Next point, this limit is of rupees 1 lakh instead of rupees 40,000 maximum if such dependent relative or any member of the HUF is senior citizen. That means in case of senior citizen the amount of deduction is extended, right? That means કે amount of deduction છે વધુ છે. કેટલા છે? 1 lakh rupees in case of senior citizen. જ્યારે normal taxpayer હોય તો maximum 40,000, senior citizen હોય તો maximum 1 lakh. Students આ બધા amount છે હરેક deduction ના specially યાદ રાખજો, right? So this is deduction under section 80 DDB. Now next deduction is deduction under section 80E. Now first, આ deduction શેના માટે છે? This deduction is available in respect of interest on loan taken for higher education. What is higher education? Higher education means after 12th. Whatever education or study undertaken by the assessee, he can or she can avail the deduction under section 80E. Higher education of any engineering, architecture, medical, management, etc. That means what you need to remember, this deduction is for on an education loan. That means if you have any taken an education loan for your higher studies, તમે જો હાયર સ્ટડીઝ માટે કોઈ એજ્યુકેશન લોન લીધેલ છે અને એ લોન પર બટ ઓબ્વિયસ છે યુ નીડ ટુ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ, તમારે એમના પર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું છે, તો એ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એઝ અ ડિડક્શન તમે અંડર સેક્શન 80E ક્લેમ કરી શકો છો. નાવ what are the basic conditions? Number 1, an assessee should be an individual. That means any individual assessee can claim this deduction. Second point, the assessee has taken a loan from any financial institution or approved charitable institution. That means જે assessee છે, individual છે, એમને આ education loan છે એ કોઈ financial institution, that means કોઈ bank છે or other approved financial institution છે, right? NBFC, banks, any cooperative banks, right? કે એમની પાસેથી આ લોન છે લીધેલી હોવી જોઈએ, or from a approved charitable institution. That means any charitable institution is or should be established autonomous and statutorily. એટલે કે કોઈ approved છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દ્વારા કોઈ ચેરિટેબલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, તો એમની પાસેથી આ લોન લીધેલ હોવી જોઈએ. કન્ડિશન નંબર 3, the loan is taken for any graduate or post graduate courses. તમે આ લોન સીધા શેના માટે લીધેલ હોવી જોઈએ? ગ્રેજ્યુએશન પર્પઝ માટે અથવા તો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. That means this loan should be taken for the after 12th studies. તમારા 12th સ્ટાન્ડર્ડ પછીના સ્ટડીઝ માટે લીધેલ હોવી જોઈએ. In engineering, medicine, management or postgraduate courses in applied or pure science including maths or statistics. That means આવા કોઈ courses માટે તમે છે એ લોન લીધેલ હોવી જોઈએ, or for any other higher courses. Next condition, the loan is taken by the assessee for the purpose of his own higher education or for the purpose of higher education of his relatives, and who are relatives, spouse and children. Students, try to understand. કાં તો એ વ્યક્તિએ પોતાના હાયર એજ્યુકેશન માટે આ લોન લીધેલ હોવી જોઈએ, અથવા તો એમના રિલેટિવ્સ એટલે કે એમના સ્પાઉસ એટલે કે લાઈફ પાર્ટનર અથવા તો એમના ચિલ્ડ્રન માટે હાયર એજ્યુકેશન લોન લીધેલ હોવી જોઈએ. Then and then he or she can claim the deduction from his or her gross total income under section 80E. તો જ પછી એ પોતાની ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી આ ડિડક્શન એ મેળવી શકે, જો એ હાયર એજ્યુકેશન લોન પોતાના માટે લીધેલ હોય અથવા તો એમના રિલેટિવ એટલે કે સ્પાઉસ ઓર ચિલ્ડ્રન માટે લીધેલ હોય. Now, next condition, amount of interest paid by the assessee during the previous year out of his taxable income. That means okay, whatever amount of interest that you are paying on this education loan, it should be paid out of his
taxable income, not from a tax free income. tax free income માંથી નહીં, પણ taxable income માંથી જે લોન છે એમનું ઇન્ટરેસ્ટ છે પે થયેલ હોવું જોઈએ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમને લોનની અમાઉન્ટ છે એ એઝ અ ડિડક્શન અવેલેબલ નથી, યાદ રાખજો, રાઈટ. લોનની અમાઉન્ટ કે લોનના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નહીં, પણ એ લોન પરનું જે તમે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરો છો એ તમને એઝ અ ડિડક્શન અવેલેબલ છે. નાવ નેક્સ્ટ વન, ક્વોન્ટમ ઓફ ડિડક્શન. એન્ટાયર અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ યર ઇઝ ટુ બી અલાઉડ. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા કોઈ સ્પેસિફિક અમાઉન્ટની લિમિટ નથી ડિડક્શન માટેના, બટ એન્ટાયર અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ તમે જેટલું પણ પે કરતા હોય, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, એ પૂરેપૂરી અમાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ એ એઝ અ ડિડક્શન તમે ક્લેમ કરી શકો છો. બટ આ ડિડક્શન ફોર ધ મેક્સિમમ પીરિયડ ઓફ 8 years. તમે લોન લ્યો છો ત્યારથી લઈને મેક્સિમમ 8 years સુધી આ ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકો, નોટ મોર દેન 8 years. ઓર હિયર યુ કેન રીડ or until the interest burden is paid in full, whichever is earlier. આ બંને પીરિયડમાંથી જે પણ અર્લિયર પીરિયડ છે ત્યાં સુધી તમે ડિડક્શન છે ક્લેમ કરી શકો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કન્ડિશન ઓર અમાઉન્ટ ઓફ ડિડક્શન. ફર્સ્ટ, કે પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટના એ તમે ક્લેમ કરી શકો છો એઝ અ ડિડક્શન, બટ ફોર મેક્સિમમ હાઉ મેની યર્સ? તો કે ફોર મેક્સિમમ 8 years ઓર ઇન્ટરેસ્ટ બર્ડન પેઇડ ઇન ફૂલ યર્સ, whichever is earlier. સપોઝ તમે તમારી લોન છે એ 5 વર્ષમાં જ રીપે કરી આપો છો, એટલે કે 5 yearsમાં જ તમે રીપે કરી દો છો, રાઈટ. તો પછી તમને આ ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ છે 5 years સુધી જ એઝ અ ડિડક્શન છે મળી શકે, નોટ મોર દેન 5 years. બટ અંડર ધ આઈટી એક્ટ મેક્સિમમ તમે આ પીરિયડ છે કેટલો લંબાવી શકો છો? મેક્સિમમ ઓફ 8 years. 8 વર્ષ માટે તમે એઝ અ ડિડક્શન આ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ છે ક્લેમ કરી શકો છો, નોટ મોર દેન that. So I hope students this is clear to you. This section is for the interest on loan taken for higher education. Here you can read section 80E, tax saving on education loan. And these are the basic conditions કે લોન તમે ક્યાંથી લીધેલ હોવી જોઈએ? ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓર અપ્રુવડ ચેરિટેબલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી, અને એ પણ શેના માટે? ફોર એની ગ્રેજ્યુએટ ઓર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સિસ. એન્ડ કોને મળે છે આ ડિડક્શન? તો કે આઈધર ફોર હિઝ ઓર હર ઓન સ્ટડીઝ ઓર ફોર ધ સ્પાઉસ ઓર ચિલ્ડ્રન યુ કેન અવેલ ધ ડિડક્શન. એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ એમાંથી પે થયેલ હોવું જોઈએ ફ્રોમ ધ ટેક્સેબલ income. And how much is the quantum of deduction? So the entire amount of interest can be availed as a deduction for maximum of 8 years or interest burden paid in full, whichever period is earlier. I hope students deduction under section 80E is clear to you, right? Okay. So students, today we learned how many deductions. આજે કેટલા deductions છે સ્ટડી કરેલ છે, right? Note down these points all in your book. આ બધા points છે તમારી બુકમાં છે, note down કરજો, right? In the last lecture we have started with the 80C and today we studied 80D, then 80DD, then 80DDB and 80E. The 4 deductions that we have studied, and from last lecture one more, that is total 5 deductions that we have learnt, right? 80C, 80D, 80D, 80DD, 80DDE and 80E. From next lecture we will move ahead. From this we are concluding the session of today. Thank you very much and have a nice day.